Hi, and welcome back to my channel. This is your Tito, ready to teach you. Before we start, don't forget to click the subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe at huwag din kalimutang i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga bago kong videos. For this episode, we will be discussing wrap text and merge and center. So, what's the purpose of these functions? Una, for wrap text. Ito ay ginagamit if you want to display long text on multiple lines in a single cell. To make it simple, pakita natin sa demo kung paano ito. Okay, so let's say, type natin, kung mapapansin nyo, nasasakop lahat itong text na to hanggang dito sa column C. So what we're going to do is to wrap the text para nandito lang siya nakakontain sa column A. So click lang natin yung wrap text. Okay, so ganyan na siya. Okay, so para organized yung data natin at magandang tignan, click lang natin itong align center. Ito. Okay, so that's it. Another option is for us to shrink text to fit. Okay, sorry. Click lang natin and then type tayo dito, no? Sample word, sample. So, gagawin natin, ayan, naka-shrink to fit na kasi siya. Kapag hindi siya naka-shrink, ganyan siya. Pag shrink natin, ganito yung magiging itsura niya. So, ang problem lang dito, pag humahaba yung words, mas lumiliit yung text. So, ganito siya. Ang liit niya. So, as you adjust the cell, tsaka siya lumalaki. Okay. Sunod naman natin yung paano siya i-automate na wrap text siya lahat. Okay. So, all you have to do is to select this column. For example, ito yung mga gusto mong i-wrap text lang. So, let's just click wrap text. Okay. So, kung mapapansin nyo, pag-click natin siya dito, type tayo ng mga words, automatic, naka-wrap text na siyang lahat. Okay. So, that's it for wrapping text. So, let's move forward sa merge and center. Ginagamit natin ito kung gusto nating i-merge by the term itself or i-consolidate ang two or more cells into one. The problem here is that kung ano ang unang cell or doon sa upper left portion, siya lang yung text na mare-retain. So, ito mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung issue na yun at paano natin i-resolve. Okay, so let's demo yung merging cells. So for example, performance of employees for the first quarter. So tanggalin ko lang yung wrap text. So ang gagawin natin, meron tayong January, February, and then March, since ito yung first few months ng quarter. So, gagawin natin merge and center. Okay? So, ayusin natin, no? Kapag ganyan, mas maganda naka-center siya lahat para mas maganda siyang tignan. Okay. Ngayon, dito na papasok yung issue ng merge cells. Paano kung gusto mong i-retain lahat ng contents ng tatlong cells na magkakahiwalay sa isang cell? Dito, gagamit tayo ng formula. Ganito kasi siya nangyayari kapag gusto nating i-merge to. But for this tree, so pag mi-merge natin to, yung January lang yung nakakopya. Kasi nga, yun yung nasa upper left portion na gusto nating i-merge. Ganun din siya kapag pababa. So, sample natin. So, kapag mi-merge natin to, yung January lang yung makukuha sa kanya. Okay. So, anong gagawin natin para kapag sama-sama natin sila? So, all we have to do is to use the formula for concatenate. Okay? Concatenate. Okay. Let's select this one and then comma. Then, open quotation mark, space, close quotation mark, and then comma ulit. Then, select February, then comma, okay, open quotation, space, close quotation, comma, and then March. So, bakit tayo meron ganun? Because, ba't natin kailangan ng quotation marks, tsaka yung mga spaces, para magkaroon ng spaces din, yung January, February, and March. So, ganito yung mangyayari once I enter the formula. Okay, kasi kapag hindi mo siya ginawa ng spaces, ganito yung magiging itsura niya. Concatenate. Okay. So, ito. Comma. Ito. Comma. Ito. Sorry. So, ganito yung magiging itsura niya. Okay. So, that's it.
If you like this video, don't forget to comment down below and subscribe to our channel. Thank you so much.